So the possibility of the security apparatus, the military itself disintegrating is quite serious. More dangerous is also the economy. Ethiopia, although most people probably did not benefit, Ethiopia had an impressive economic growth over the last 10-15 years. But now that growth has been halted because the protests over the last 3 years have resulted in a reduced trade volume and a reduced foreign direct investment. As a result, right now, the economy is in shambles. The government started a number of mega projects, and financing those projects have become really difficult. And the foreign currency shortage is as acute as any other problem. So when you combine the political, the economic, and the security crisis, the thing we propose here, the people in a lot of Ethiopians' mind today, they fear that the state, not only the regime, the state could itself disintegrate is quite real. The government is not in control and is not also willing to move on a path to reform. I propose an approach that probably will avert not only the collapse but also open towards democratic transition. A two-way or a multi-track dialogue is needed. The first is internal dialogue, the second is external. Internal within the ruling party, within the existing regime, external with the opposition. Internally, as I said earlier, the party is no longer one. The party is now 4 different parties, even multiple factions competing. So instead of trying to reimpose the democratic centralism approach, they need to liberalize the political discourse within the party itself. Most importantly, they need to let the state structures function. The constitution is quite beautiful, but they need to let the constitution work. That means kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Oromiyaa Info bakkuma jirtanitti nagaa jaalalaa fi fayyaa isin hawwaa viidiyoo kana keessatti odeeffannoo tokko qabadhee isin dhufee jira. Obbo Jawaar Mohammad hayyu dureen itti aanaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo biyya Ameerikaa deemuudhaan biiroo waajjira pirezidaantii mootummaa Ameerikaa keessatti marii wajjin gaggeessee jira. Aangawoota qondaalota waajjira dhimma alaa kan Afrikaa kan Ameerikaa keessa jiru wajjin marii bal'aa gaggeessee jira. Marii bal'aa kana keessattis obbo Jawaar Mohammad akkasumas akka Ameerikaawwan guddoo yaaddeedha kan mootummaan Ameerikaa obbo Jawaar Mohammad tibe keessattuu amma rakkoo Itoophiyaan keessa jiru rakkina siyaasaa cimaa, rakkina nageenyaatii fi rakkina diinagdee hedduu hamaa ta'e keessa waan jirtuuf rakkina kana keessa Itoophiyaa baasuudhaaf keessattuu namoota siyaasa biyya Itoophiyaa kana baay'ee qaruursuu danda'anii fi sirreessuu danda'anii eenyu faa kan jedhu Ameerikaa walitti qabachaa jirti yeroo ammaan kana. Isa keessaa tokko akka obbo Jawaar Mohammad filanidha. Ameerikaanii namoota akka obbo Jawaar Mohammad fi hayyoota biyya kana keessaa walitti qabuudhaaf rakkoo siyaasa biyya Itoophiyaa kana keessa jiru furuudhaaf kan Ameerikaa yeroo ammaan kana hayyoota Itoophiyaa keessa jiran hedduu gara ofiitti yaamaa jirani. Akkasumas biiroo waajjira pirezidaantii Ameerikaa keessatti bakka Joo Baayidanii fi qondaalonni Ameerikaa gurguddoon argamitti obbo Jawaar Mohammad ibsa bal'aa kennee jira waa'ee Itoophiyaa rakkinni Itoophiyaan amma kan rakkinni siyaasaa, rakkinni diinagdeetii fi rakkinni nageenya amma Itoophiyaan keessa seentee fi lolli amma Itoophiyaan keessa sun maalirraa ka'een yoo maal goonee furra ka jedhu irratti obbo Jawaar Mohammad ibsa bal'aa mootummaa Ameerikaatiif kennee jira. Ibsi kunis karaa viidiyoo ta'een bahee ture. Anis viidiyoo karaa obbo Jawaar Mohammad dubbate kana jalqaba irratti xiqqoo isin dhageessisee ture. Viidiyoon kunis miidiyaa biyya addunyaa tokko irrattidha kan bahe. Obbo Jawaar Mohammad ibsa bal'aa kenneedha kan mootummaa Ameerikaatiif inni ibse. Mootummaan Ameerikaatis namoota akka Jawaar Mohammad akka gara duraa gara Itoophiyaa yeroo rakkinni biyya tokko keessa ka'an akkuma beekamu Ameerikaanii namoota akka Dr. Abiy Ahmed kanaan dura gara duraatti fidanii jiru. Ammaan kana immoo namoota akka Jawaar Mohammad kanneen Itoophiyaa keessa jiran kanneen rakkina biyya Itoophiyaa kana furuu danda'an gara duraatti fiduudhaan beekamte Ameerikaanii. Ammas akkuma kanaan dura hayyoota Oromoo kan gara duraa fiddes ammas Ameerikaan hayyoota akka obbo Jawaar Mohammad gara duraa fiduudhaan fi kanaafidha kan obbo Jawaar Mohammad gara Ameerikaa yaamuudhaan White House keessatti biiroo waajjira pirezidaantii Ameerikaa keessatti akka obbo Jawaar Mohammad ibsa kennuuf yaadni isaa maal akka fakkaatudha. Kanaan duras yommuu akkuma hidharraa bahin gara Awurooppaa fi gara Ameerikaa deemuudhaan uummata mariisisee ture rakkina sanii bifa bilchaataa ta'edha kan mootummaa Ameerikaatiif dhiyeessaa jiru. Mootummaa
mootummaan Ameerikaas obbo Jawaar Mohaammed bira akka dhaabattuufis innis rakkina Itoophiyaa kana keessaa furuuf akka isa muummicha ministeera gochuu barbaadanidha kan amma itti himanii. Ati muummicha ministeera ta'uu qabda jechuudhaan kan Ameerikaan itti himte. Yeroo ammaa kana kan Ameerikaan obbo Jawaar Mohaammed himte keessa rakkina Itoophiyaa keessaa bahuu fi nama biyyattii tana siyaasa si mataa walitti qabuu danda'uu fi rakkina kana hunda hirmaachisee tokkollee osoo irraa nagalallee fi osoo outcasting godhin hunda walitti qabuudhaan namoota paartilee siyaasaa hunda machuu danda'an kan ofirraan dhiibne namoota moderate ta'uu barbaadan kanneen akka obbo Jawaar Mohaammed akka Ameerikaan yeroo ammaa kana filachaa jirtu. Obbo Jawaar Mohaammeedis dhimma kana irratti akka Ameerikaa wajjin jiruudha kan inni dubbates yoo kan muummicha ministeeraa isa gochuu kan barbaadan ta'es innis akka qophii ta'eedha kan hime. Rakkinoo Itoophiyaa keessa jiru akka furuu barbaaduuf lolli Itoophiyaa keessa jiru kana hundaaf furmaanni marii nagaa akka ta'e kan kanaan dura obbo Jawaar Mohaammed himaa ture. Ammas sanuma irra deddeebi'ee baay'inaan Ameerikaatti himaa jiran. Ameerikaas obbo Jawaar Mohaammed bira akka dhaabattuudha kan amma dubbachaa jirtu. Rakkinni Itoophiyaa keessa jiru Ameerikaa akka baay'ee yaaddessaa jirudha kan isaan dubbachaa jiranidha. Obbo Jawaar Mohaammeedis rakkina kana Ameerikaa wajjin ta'uudhaan addunyaa wajjin ta'uudhaan akka furuu danda'uudha ibsa bal'aa afaan Ingiliffaatiin kan inni kenne. Anis interview kana ibsa obbo Jawaar Mohaammed kenne kana mootummaa Ameerikaatiif hunda walitti qabadhee jira. Ibsa inni biiroo pirezidaantii Ameerikaa keessatti kenne kana kan isin dhageessisu ta'a. Ameerikaas haasawa obbo Jawaar Mohaammed Mohaammed kana erga dhagaanii booda abdii guddaa akka irra kaa'anidha kan dubbachaa jirtu. Akka maddeen dippiloomaatota hedduun himaa jiranitti ibsa haalli itti rakkinni Itoophiyaa obbo Jawaar Mohaammed hubatee fi rakkinicha Itoophiyaa rakkina siyaasaa, rakkina nageenyaa, rakkina diinagdee Itoophiyaa amma keessa seente kan akkamitti akka keessaa bahuu akka danda'anii kan obbo Jawaar Mohaammed ibsa bal'aa kenne kan akka Ameerikaanis abdii guddoo irra kaa'atteedha Jawaar Mohaammeediif. Kanaafuu akka inni ol bahuuf akka inni muummicha ministeera ta'uuf deeggarsa barbaachisaa kamuu akka isaa godhanidha kan dubbatanis. Mee anis interview kana ibsa obbo Jawaar Mohaammed kenne kana hamma dhumaatitti kan isin dhageessu ta'a. Mee isinis ibsa obbo Jawaar Mohaammed kana afaan Ingiliffaatiin kenne mee daawwadhaadha bal'inaan. Isinis anis asumaan fixaa chaanaalii kana subscribe godhaa. Chaanaalii kanaa fi maatii ta'a waan daawwattanii fi galatoomaa. Anis interviewicha itti fufaa daawwadha. A good example is Obama went there in summer of 2015. He called it a democratic country, and imagine a liberal man like Obama saying that. And 3 months later, this protest starts. That both the Ethiopian government worked really hard to paint its image positively in the West, but they had powerful allies, people like Bill Gates, professors from universities, these liberal professors who carry a heavy weight with the media, were able to help them. And having a man like Mallas, absolutely, and having somebody like Mallas Zenawi, a street smart guy, it helped. But when he dies and when the political crisis erupts, that he may start to crumble. Another problem, you mentioned about Ethiopian Airlines. Yes, it's one of the finest airlines in Africa, but it masks the reality inside. The airlines management is filled by a single ethnic group, and people in the country who for a long time actually prided themselves with that airlines start to say, oh, this is no longer an Ethiopian Airlines, but an airlines of a certain ethnic group. You know how it strives to start this. The other question you raised, is this domestic or external? There are times when the Ethiopian opposition received support from outside. That's in the 1980s. The movement right now is 100% non-violent. Therefore, it doesn't need anything from outside. They don't need guns, they don't need training, so they don't need anything from outside. These are young people, men, women, doctors, lawyers, who are doing their job and engaging in a number of non-violent protests that weaken the government. And for the first 3 years, the government was saying Eritrea, Egypt, and so on and so on. But now they admitted in this security document, they said, you know what? The truth is, outside forces have nothing to do with it, and they are admitting. And as somebody who follows this movement closely, I can attest that the movement really doesn't have anything